Okay. So, first and foremost, no, kay ang first class, which is ang node. So, ang node kay, gigamit siya in a linked list to store data and connect to another node. So, the first variable nga itong gigamit kay movie. Yung data type gigamit kay string. So, kani siya nga line kay mag-store siya kung unsay movie name na imong gusto i-input. Ang the second line, which is kani, in year of release, kay this stores the year the movie was released in. Third one is the node next. Nagpasabot ni kay, ano ni siya, reference link to the next node in the list. If wala siya next node, therefore, null ang iyang result. So the next line is node string movie in year of release. So, kani nga line, nagpasabot siya, constructor. This runs when you create a new node and set initial values. So, node kay this dot movie equals movie. So, diri nga part kay mag-assign siya og movie name sa node. Kani nga line is this dot movie. Muna siya ang variable sa class. Well, kani value passed by the user. Ang this year that we release naman kay nag-assign siya year of release sa node. Unya, ang kasunod, this dot next equals null. So this define sets the next node to null, meaning it doesn't point to anything yet. So mauto no ang node, first node. Second naman, kay ang linked list, which is movie. So, dirito ang upat ka options na atong kinahanglan, which is ang katong first kay insert followed sa search. The third one is to delete. O last kay ang display. So, kani nga class, name movies. Mao ni siya mag-manage sa list of movie nodes. So, kani, public void insert string movie in year of release. So, mao ni ang head is the first node in the linked list. If the head is empty, therefore, head is null. So, diri na po asan mo ito eh. So, if head is equal to null, head equals new node. So, if ano siya, kanang wala siya sulod, the new node becomes the first node, which is ang head. Ang head. So, while temp.next is not equal to null, if the list is not empty, do the next step. So, next is temp equals temp.next. It means that mo-loop siya to the list until sa last nga node. And lastly is the temp.next equals new node. Move temp to the next code. So, pag human ani, after reaching the last node, mo-connect na siya sa into new node. So, next is the search linked list, public boolean search string movie.
Kani nga method mo check siya if ang movie exist ba sa list. So start from the first node which is kani head. Mao ni siya ang ginagamit to move through the list. So looping atong so mag-loop ta diri which is while loop. So while temp is not equal to null, it means that there is still node to check if temp.movie that equals ignore case movie. If makita ng movie or na-locate siya, therefore, mo stop sa and return true. And next is temp equals temp.next. It means that it needs to move to the next node in the list. So if the loop ends and wala na locate or if the loop ends and no match is found or wala na locate ang list, therefore diri na nato gamiton ang return false na statement. So next is the public boolean delete string movie. So if head, so kani nga method kay mo delete siya movie from the list. If head is equal to null or wala na locate ang list, therefore mo return false siya. If a statement na po, if head that movie that equals ignore case movie. So if the list is empty, wala siya kinahanglan i-delete, turn false. So kinahanglan na to i-check ang first node or the head kung naabay kinahanglan i-delete nga movie. So next, tara. So remove the first node by moving head to the next node. Kaya if na-locate siya, therefore return true siya. Yeah. If paradaan. So if ma-remove first node by moving head to the next node. So while temp.next is not equal to null and not temp.next.movie dot equals ignore case movie. Next is temp equals temp.next. So if we reach the end and didn't find the movie nga naa sa list, mo declare siya of false. Unya, diri na remove ang node by skipping it. Mapa current node or node after deleted one. Na diri na successfully deleted ang list. Kung sa'yo gusto na to i-delete ng movie title. And lastly, ang display. Kani nga method is mo display siya all movies in the list. So if head is equal to null, return movie list is empty. So if the list has no nodes, mo return siya by saying movie list is empty. So mo start siya sa node, mo start siya sa first node which is ang head. So ang purpose po dai ani ang aning string result equals double quotation terminate kay create siya empty string to store the movie list. So looping na pod. So while temp is not equal to null, result plus equal temp movie concat open parenthesis
temp that year of release, concat, then backslash n. So kani kay mag-add, so ang buhaton na diri kay mag-add siya og each movie kung unsay result ang naa sa string, mao to ang function. Then ang lastly kay ang return result. So ang pasabot ani kay dito na i-return kung unsa ang finalist sa mga movie titles. So lastly is the main class na. So nag-create tag name list for main class, public static void main string args. So kani kay this object will store and manage your movie linked list. Na nag-looping na padadari infinite loop. So the program will keep running until you manually stop it or add a break. So kani kay nag-concat ko dari og J option pane where you store kung unsa nga movie ang imong insert, search, sa gusto nimo i-delete, display. Then lastly ang exit. So if choice is equal to null, then if the user clicks cancel, choice become null. So kani paday balik sa dalari So ang purpose ani kay mo type siya either you want line 1 or line 2. Depende ra nimo. Nadiri na to sa if else. If the user clicks cancel, choice becomes null. So the program will stop the loop using break kani. So i-check sa niya. So unsay gusto sa user i-enter. Let's say 1 or 2. So mo run siya in a matching case. So kani nga switch choice case 1 string movie J option pane show that show input dialog. Enter movie title. String your string is equal to J option pane that show input dialog. Enter year of release. Enter year of release. So kani kay mag-ask siya og if unsa ask for the year, then convert siya from string to integer. So mao na siya. Then next kay mudungag siya og movie to the linked list. Niyang sunod kay show confirmation message. Yung pag ana, mo-stop na ang case, so mo-break na siya. Next is the case 2, which is searching movie title. So variable movie is equal to J option pane that show input dialog. Enter movie title to search. So it checks sa gyud if exist biyang movie. So mao ni ang result, duha ang result, either makit-an or dili makit-an. Kung paguman ana, break na siya, mag-stop na po ang case. So next is case 3. Variable movie is equal to
Egyptian pane that show input dialogue. So dire kay delete na pod. Enter movie you want to delete. Boolean deleted. List that movie delete movie. So check pud nimo siya if exist pa gyapon nga movie. So Egyptian pane that show message dialogue now deleted. If deleted, mo ni ang result. If not, movie that found. So break na pod. And next is ang case 4, which is display. So ang function na diri kay ug unsa to ang imong gi-insert nga movie and what year nga siya ma-release. Example, duha ka buok ay duha imong gi-insert movie title ug release. After ato kung pilion nimo ning option which is ang display, therefore ang iyang format kay let's say Titanic, ang first insert nimo ay ang first choice nimo nga title you want to insert Titanic niya what year siya nga na-release, 2009. Mo na ang first choice. The second choice nimo kay Transformer, what year siya na-release, 2010. So ang format ato kay Titanic open close parenthesis 2009, then new line na pod sa ubos ang Transformer, open parenthesis 2010 close parenthesis. So mao na ang ang iyang function. And lastly ang exit niya. So diri na mo exit ang program if successful siya. Diri na mo exit ang program kung successful siya. So lastly, default J option pane that show message dialog null invalid choice. So maora to. So if i-run na to mo niyang iyang output niya. So let's say you want to insert a movie 1, just like what I have said earlier. Movie title Titanic. And what year? Release 2009. Add na pod. Transformer. Year of release 2010. Third choice number 4, display movie. So, mo ni ang format. If ever you want to search, insert. Mora to. And that's all. And that would be all po. Thank you.